From London to Ghana, yeah. BWF in the house, let's go. Integrity, excellence. We rise together. We stand with you. We stand with you. BWF. When the path is tough, we'll pull you through. From Seven Sisters to Accra too. We stand with you. We stand with you. On the high road in London town. 28 on a house we're found. And Christine the sound. Family, immigration, wills and probate, we're around. 30 years strong in the game. We got a law in our name. When life gets heavy, we lift the weight. Together we claim the fame. Oh, you want a dream? You need a team. BBUF by your side, shine like the stream. From across Golden Dawn to London City gleam. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specialising in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specialising in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contestant and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner. With over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884. You in a video, no, you can't about customary marriage, a friend of proxy marriage, although say and yet proxy marriage. And to UK, send you name no, worry what Ghana, na would be crowd or the Paha, ubit media application. Bimusa wouldn't me, but ubit media. So, worry what Ghana, if you are worry a friend of customary marriage, be more friend of proxy marriage. What about UK? Ubit me use to be application. And to the main Maui. My mouse said about Home Office immigration for a refusal application. 2% of your application is successful. Now Home Office for approval application till you make it. First of all, so I warrant a customary marriage. Your case be a friend of Kuju, UK case 2016. I said Mrana, Krona or Warren one, Mrana one will see the Ghana Brass. Ghana Mrana said, Ghana Mrana said, so we are customary marriage. I will say we you be Jina Hua or by yes, I don't know. It's usually alongside Mamma and our papa.
abusuafoɔ anaa wɔnni abusuafoɔ a ɔnamfofoɔ ɛwɔ sɛ wɔma wɔn tumi nti wobɛyɛ saa na mɛ advice sɛ wobɛyɛ statutory declaration every UK anaa power of attorney anaa even a simple consent letter with wo ID a wɔde aka ho sɛ wama wɔn tumi sɛ wɔn gyina wɔn nyɛ awareɛ no ma sɛ woyɛ ɔbaa bɛrima no nso ma saa ɛbɛyɛ sɛ ne bɛyɛ nkuu ne ɛyere no nyinaa ama saa tumi wɔn gyina hɔ na abusuafoɔ no bɛsoɛ statutory declaration na wɔde kɔ KMA, AMA, Metropolitan Assembly, District Assembly, baabiara registry, marriage registry will be a wɔde kɔ a registrar no bɛma wɔn certificate bi yɛfrɛ no Schedule 1 wɔn yɛ wie a once wɔn de statutory declaration aka ho wɔn ma registry no nso bɔ letter nka ho letter no deɛ ɛbɛyɛ a ne sɛ adeɛ a wɔn ayɛ no yɛ gyene ana awareɛ no nso wɔn adi Ghana mmara so efiri ho a ɛbɛkɔ foreign affairs wɔn bɛbɔ letter ato so ɛbɛkɔ court wɔn bɛbɔ letter ato so wɔyɛ wei nyinaa wie ɛba a ɛnyɛ ɛhyɛ sɛ fa kɔ Ghana High Commission ba wobɛtumi afa kɔ hɔ na wɔn nso bɔ letter ato so na mmom wɔyɛ wei nyinaa wie no srɛw ɛwɔ sɛ wɔde ma Ghana ni anaa lawyer a ɔte Ghana mmara n'ase a wɔwɔ nimdeɛ fa Ghana awareɛ ho ɔsɛ de lawyers no nnwom nyinaa na wɔte Ghana mmara ase a wɔwɔ nimdeɛ fa Ghana awareɛ ho ɔyɛ awareɛ no ɛyɛ soronko ɛnyɛ wiase nyinaa na ɛwɔ saa awareɛ no nti wɔ sɛ yɛ Ghana ni a ɔte ase lawyer deɛ ɔbɛyɛ first of all ɔgye w'ano asɛm bi a ɔno bɛtwerɛ letter long letter ɛde aka ho akyerɛkyerɛ Ghana mmara n'ani so ɛde Ghana law nankasa aka ho home office sometimes wɔn yɛ mistake quote law bi ɔmo sɛ yɛ Ghana law sɛ na nyɛ Ghana law nti lawyer no de law no bɛka application no ho ɛne ne letter tenten a wakyerɛw na ɔde kɔ a na wahwɛ ɛhyɛ mu sɛ ebedi mu nti dɛn na ɛwɔ sɛ wɔyɛ fa Ghana ni lawyer ɔte Ghana awareɛ ase 2 ansa na abusuafoɔ bɛgyina hɔ ayɛ awareɛ ma ɔmo tumi by power of attorney statutory declaration anaa letter a wɔde wɔn adi aka 3 abusuafoɔ no bɛsoɛ statutory declaration na wɔde akɔ registry ma marriage certificate no bia wɔbɛma wɔn letter adi aka wowie a akɔ foreign affairs fi foreign affairs a akɔ judicial service if judicial service na ɛba UK a na ebiom wɔde akɔ Ghana High Commission ɛnyɛ ɛhyɛ ba wɔde kɔ a ɛboa wɔyɛ wei nyinaa akyi no obi a awareɛ no sɔ bɔɔ ma no otwa awareɛ no nti awareɛ no ho mfoni wɔ yes nokorɛ sɛ baa ne bɛrima no ni abusuafoɔ no wɔ nti na abusuafoɔ no ntwa engagement photo wɔfrɛ no engagement ɛnyɛ engagement ɛyɛ awareɛ wɔtwa ho mfoni no wie a na wɔyɛ wɔ application a wɔde mfoni nso aka ho awarehyɛ mu sɛ wodi wei nyinaa nso a ɛbɛyɛ di mu ama wo sɛ wopɛ advice bi a wobɛtumi afollow BWF Solicitors na wafrɛ ne aboa Restoration of child's British nationality. We are pleased to announce the successful outcome of a complex nationality matter, culminating in the restoration of British citizenship to a child whose passport had previously been cancelled. Background. Our client, a mother residing in the United Kingdom, instructed us following the cancellation of her child's British passport. At the time of the child's birth, the mother did not hold lawful immigration status. However, the child's father is a British citizen. On this basis, a British passport application was made and successfully granted in 2025, recognizing the child's entitlement to British nationality. Subsequently, during the course of the mother's application for leave to remain, the Home Office referred the matter to HM Passport Office. Both parents attended an interview, which proceeded positively. They were later invited to undertake a voluntary DNA test, which they declined, as they were entitled to do. Following this, the child's British passport was cancelled. Challenges.
This case presented several significant legal and evidential challenges. The cancellation of an already issued British passport, raising questions of lawful entitlement and evidential sufficiency. The Home Office's reliance on the absence of DNA evidence despite its voluntary nature. The need to establish paternity and nationality under statutory provisions without additional biological testing. The broader immigration context involving the mother's status, which risked indirectly impacting the child's position. Our strategy. Upon instruction, we adopted a comprehensive and structured approach. Statutory framework. We relied extensively on the British Nationality Act 1981, particularly provisions governing the acquisition of citizenship by descent. Policy and guidance. We deployed a detailed analysis of relevant Home Office caseworking guidance on nationality, paternity, and evidential standards. Evidential submissions. We compiled and presented robust alternative evidence establishing paternity and the child's entitlement to citizenship. Legal representations. We challenged the proportionality and legality of the passport cancellation, emphasizing that refusal to undergo a voluntary DNA test cannot lawfully negate citizenship rights. Strategic engagement. We maintained consistent and structured engagement with the Home Office to ensure proper reconsideration of the decision. Outcome. In March 2026, following our representations, the Home Office formally restored the child's British nationality. The child's entitlement as a British citizen has been fully recognized. The mother's parent route application is now progressing, benefiting from the confirmed status of the child. This outcome reaffirms the principle that British nationality, once lawfully established, cannot be displaced without a proper legal basis. Nugget, key takeaway. A refusal to undertake a voluntary DNA test does not extinguish a child's entitlement to British citizenship. Where sufficient alternative evidence exists, the Home Office must assess nationality in line with statutory law and its own guidance. This case underscores the importance of expert legal intervention in nationality disputes and demonstrates that incorrect or premature decisions by authorities can be successfully challenged with the right strategy. Facing complex immigration issues? Contact BWF Solicitors today. Good morning, good afternoon, good evening, depending on your location. I'm Grand Grabia Otemi Anope, and then so me Mawakwaba. Ebe yedumedi so ayatuni din se BWF Solicitors Legal Hour. And also and I will shame me. Me did this baby biara wo. Oh ye, na so ho ye dear, and ye coming when yen shall say free high and 11 sharp. Needed me na biri ye abra ye kasanimoa ye bema education kakra na topic aye wono ebe pense mo ya cheche mo na afei ye wie no pe na ebie telephone lines no edema etiefo na hwefo se ne be ya ubetumi afre se wo asembise bia opese obisa se efa topic na ya ye ho anampo efa bibi foforo ho a BWF Solicitors Legal Hour so de question bia e da wakoma so how e wo mram nko ade a lawyer Charles Asma wa ha obema omwaye na wakoma ato yem enti kame ho emre ne ko enti me introduce me bra penny ya yenua ye papa ye teacher lawyer penny lawyer Charles Asma no nso mfa enchie mu ohwam ankasa hu mo anu mo ohwam no mo de na omfa metiefo na ahwefo na afa ye ntoa so ntam na yenko enim nti lawyer Charles Asma mpacho ma wakwa aba ebedwumedie so megidi se bebi biara wo no wo ye na wo ye dia ene etiefo etio ene wonchi a emo de Yo, etiefo ne ahwefo ende efieda
anɔpɛ nso yɛkyiakyia obi bia wo bia yɛkyia wo ɛnɛ nkɔmmɔ no ɛmu ohwam paa nti bibia wo bia no yɛabrɛ yɛnsua adeɛ mbom. Yo, thank you very much, Loyasma. Listeners, you are all welcome to the show. This is Liga, our BWF Solicitors for any new Didumano. Now, and then topic in say an update to trim, but a man calling to skip update. Now, you your main topic, Nation Temtem. Abraya Casano questions be or ho a update when I near Yenimani say and right election echo so na election echo so besha before the air need labor on so no I say labor airy kakranka. But well, they are still counting, so we can determine until the counting is over before it be home local council for no why no needing kunim ewo ho yenim say reform for oma pejo omo pa isan say omo nso nyoma omo de ebetutu akwan mu no numpa dodo na eni agye ho echen labor de eni liberal democrat de nti wo hwa omo na omo di nkan pa, but yen kan we ye de we can conclude on that. So on that note no ye be yen topic ne so ade for na obia pe na mo ade for ye papa enye say for nso no na enye papa esan say bibia obeye bia every application na obeye wo krom ha o yi sika ya na ye din because sika no boarding. Now our family, and be our family of 6 and now 7, mommy, papa, and in kwala 5. Now, okoyen akolebia application. Now say be as a 1,000 poor, not just a utia 5,000 and over. Now, end up from crack. Obi any say that whole free say or the koya application to the bia. Now obi be awufoni be no be yankwala ne mienu answer echi no makoye baako anobe baako answer echi no makwa because ni nyina koye famiko eye sikasem. Na ene ye wasem dede ede maw asem dede ne sen ya to ni den say anase ye bisa say did you know that you can submit your child's visa application for free? Ye ka free na obia ni baako ebiebie na ohwe ye si free o ye nkohwe adekodi a mo pa kire internet. Let's find out say ayampa say we your visa application ema akwala bia say nimfie no de eno ne ba behwe ne emra eka say oya akwala no eno ne ba behwe na afi ahwe say so oya akwala na emra na kire mu di a ne visa no unim say obetumi nya ne free ana twemie na ye ba until asma bacho wadaroma. Big question here, and more day. Me say bisa. Did you know that you can submit your child's visa application for free? Eya no kre, anenya no kre. Bacho yiti. Yo, etiefo ne ahwefo asembisa wei eye no kra trodo. No kra sanse ye oba application depending on the type of application no utumi enya no free. Nyoma baako mienu bi na esese wukyire mu ema aban. Na aban ti asese ampa application ebehia se oba application ebehia se obenya no free dia ye de bema o free na eja wetumi ate woka eso. Na ne woman nyina ne se ye wo nkwala applications na ye wo mpanimfo applications. Na nkwala application no aya na eye applications a maame anase papa na eye ama ne ba. Anamposo obi a oye guardian no ya ama akwala no aisese nipa no na otua eka. Na embre bebre no aya na awofo no eni sika odi betua saa eka no. Nti akwaba saa etumi sre aban ema aban etumi ediche say munya application for free. Na obebi say nkwala application nyina na ye free ana. Nchiremu a ewa ha no say application no a human right application ana say a citizenship application akwala no etumi enya no free. Human right application no den na ye pa kire. So akwala no ejina ne mame anasa ne papa eso age nkrata. Anasa akwala no ejina ono ane so ebredodo a wedi wo UK omemu age nkrata.
Ana so say akwala no eye registration to become a British citizen no. Ano so etumi ejina ehɔ no so ka say endie se muntumi ntua die a eye which mean and free. Na nyoma ba mienu bi na eze sɛ ɔwofoɔ no etumi ekyere mu sɛ ɛyɛ no korɛ sɛ sika no ebi eni hɔ. Di kan sika no ebi ni hɔ. Sɛ ebi wɔ hɔ empo a sɛ yɛde tua application ni wie a ebi a ne yɛde betua dwane ama akwala no ankasa no ɛbɛyɛ den. Nti yɛbetua application ewie na akwala no kɔm beku no deɛ ɛndeɛ yɛsrɛ moma akwala no yɛ application for free na yɛtumi de saa sika no ahwɛ no. Nti ananso sɛ yɛbewie no na within the next 12 months no na ahokyerɛ kɛseɛ aba na mami anasa pepe entumi enhwɛ akwala yi anasa enhwɛ ebusua. Nti saa nyama no na aban begyina so akasa saa na ɛteɛ deɛ a ɛbɛboa sɛ yɛde application no a akwala no ɛyɛ no ɛbɛkyɛ no na ya submit application no for free. Ɛyɛ home office fee no asɛm ɛna yɛkan. Na obi sɛ saa na ɛteɛ deɛ a ɛne kwan bɛn so ɛna yɛbɛfa. Akyerɛ mu sɛ yɛ human right application anaasɛ yɛ citizenship application a yɛyɛ ama akwala na yɛtumi gyina. Nea nti a akɔba ne saa ne sɛ yɛwɔ mmere bi a yɛfrɛ no Section 6 of the Human Rights Act 1998. Na Section 6 no ɛka ne sɛ obi yɛ human right application na ahokyerɛ ɛwɔ hɔ no ntumi ntua a ɛsɛ sɛ aban ɛhwɛ ɛboa no. Na sɛ aban ahwɛ amboa no na aban hyɛ no sɛ no kyenkyena ne sɛ ɛsɛ sɛ wotua ɛka no deɛ a na ɛno no sɛ nipa no ntumi ntua na gye sɛ aban na wama na ntumi anyɛ na application no ɛno ɛto mmra. Na sɛ yɛ registration application for citizenship nso a ɛno no ne aban ahyehyɛ ne sɛ yɛ registration for citizenship even though ɛyɛ human right application deɛ but ɛyɛ akwala nti ɛsɛ sɛ yɛtumi ɛhwɛ. Taban de saa adeɛ no ba for registration and as a citizenship for nkwala ama awofoɔ etumi ayɛ nkwala application ama wɔn a bibi entumi ensi nkwala no ɛkwan. Saa akwan nyinaa no ɛwɔ hɔ. Nti nyoma bɛn na ɛsɛ sɛ woda n'adi sɛ woyɛ saa application yi ama akwala na wontumi ntua. Di kan ɛsɛ sɛ wokyerɛ application a woyɛ no sɛnea mekyerɛ mu no sɛ yɛ 2.5 ama akwala no anaasɛ ɛyɛ citizenship a woyɛ ama akwala no. Na sɛ ɛno ɛkɔba yiyu deɛ ɛyɛ generally free nti nye yiyu asɛm na yɛka application ɛsɛ sɛ wotua ɛka. Na ɛsɛ sɛ wo awofoɔ no wotumi kyerɛ mu sɛ wontumi ntua ɛka because nya abofra na otua sika no wo ti wo na ɛsɛ wogyina mu kyerɛ mu sɛ sika no ebi ni hɔ. Nti sɛ sika no bi ni hɔ a den na ɛkyerɛ sɛ ebi eni hɔ. Nti di kan wode wo bank statement nyinaa a wo no wiase nyinaa wode bɛba. Sɛ UK na wotie a wo bank statement ɛwɔ UK nyinaa bank ahodo a wo nyinaa akwala ne deɛ ɛne wo deɛ papa ka ho a papa no so ne deɛ. Na wode ne nyinaa kwɛkyerɛ aban. Na wode kɔ a ɛsɛ sɛ wokyerɛkyerɛ mu. Wokyerɛ mu sɛ wei ɛyɛ sei, wei ɛyɛ sei, wei ɛyɛ sei. Ɛkɛ sɛ wei yɛ sei, wei yɛ sei a na yɛkyerɛ mu ne nyinaa ne sɛ ɛsɛ sɛ wokyerɛ mu sɛ yɛwɔ sika no na saa sika wei ebi a na yɛba no efi aban hɔ a ɛyɛ benefit anaasɛ efi edwuma mu a ɛyɛ salary. Nanso sika no ɛnso edidie ɛne ɛdan ɛne akwala ne hwɛ ntare a yɛhyɛ akwala no nyinaa na yɛka bɔ mu a nea ɛba no ɛne nea ɛka no anaasɛ nea ɛkɔ no ɛmo ɛnyɛ pɛ. Mpo so mo yɛ pɛ deɛ a na kyerɛ sɛ sika no ebi nka.
ebi kura no ana na ekọ no ana say expenses no edos mpo sin ni ebe mu no nti we na na obekaka abom na ese wodi nkyeremu ewum nyina nso eka wa ema aban na wodi ni nyina ema aban be ye nhwehwemu ehu se enokre sa akwalai ontumi entua sika no se koba ne sa aban agi ade no a ye friend no fee waiver request to be request a fee waiver to request sa fee waiver no a aban ba ma voucher and a code na sa code no mre no mu ya atwo no se token say ye token o say ye voucher o say ye code o ye de ama say fa wei na fetua ade no nti saa ade na da mo se fetua ade na je sa aban agye di say no kre say wontumi ntua fee no nti wo de anu hyemu a application ekọ abra wontua bibia na se wontumi ankyerem say wonni sika mpempre anese sika na eba no yakeka de tutu ne ekọ no ho a ebi enka anampo say ebi eka in the next 12 months no nyama basesa ni na no ka ni na bomu a na wo de ntumi ankyerem saa ma aban a ebe ye din say aban bagye atum say obama wo voucher na wo de tu application fee no enti say wo ye wo ba application ama no say a year 2.5 years leave to remain and also say a year registration to become a British citizen ubetumi ahwe say osika no a ewo ho no ebeso akola na application fee no anase enso empo say ebeso a ahokyere beba after say we tua sa eka no ana so sa na tia dia a utumi kwasra ban ema ode application fee no eche akwala no my say application we enye skilled worker dependent child application enye student dependent child application enye application amami anasa papa na oye ama ono ano ho na ode applicate akwala no ehyem debi enye ne awo ya ama akwala no a wo gina akwala ne din mu aye enkuto ama akwala no to man hye eho no so enso yɛde bɛsi aha sei na nkyerɛmu foforɔ bi wɔ hɔ a na sɛ asɛm bi wɔ hɔ a yɛyi ano abra a yɛto adwumadi asu Jo la chas ye beda se tete na che se senior na wo tre no na eye akwala na nkasa application e na obeye no eno na obetumi ejina so na wa call request for fee waiver na yeyi e de ama o sa kire mu se eye human right and as citizenship e ma akwala no eno na wa tre sisi aye nim legal way a eye legal age e wo eye akwala Simbia up to 18 years. Na mpatranti no se akwala no uye application no na manta te se manta obe submit application no sa month na bia oba bedi ni birthday oba benya 18 years. Enti application ne beko no owa kodi 18 years no wo ho a mpacho ebetumi affect akwala no fee waiver na se bia why fee waiver no abra aka obenya 18 hoping say obenya mwaye ansana with the 18 years na nka why application nanso no fee waiver no ekotwe ase kakra at the end of the day no they were able to approve it but time obey application no na akwala no wabro 18 years no ana we nya 18 years last na e practical ana yo application a wo ye no ne fiti ase no ene fee waiver request no okay nti se and then na wo ye fee waiver request na just say na wo fee application no ase okay question is say a time a wo ye fee waiver request a wo de be ya akwala application na akwala no we di ahe so ni 18 dia oya akwala mpo sa aka one day no be di 18 a oya akwala so wo da ade no kọ na ekowu wo da ade no kọ na fee waiver no mbaye na akwala no di 18 a question is time a ye di fee waiver no kọ a ye si ya GP say ye ya akwala na application ti ehia sika ye de betua no na akwala no we di ahe
Enye papa no anasa maame no fault sɛ akwala no enyini. Nti ene de yentimi mpanishe sɛ o akwala no di 18 nti fee waiver na afi ni aba nti application a ye bɛyɛ no debi. We start application e be sɛ application na wo pɛ wo ye nti a wo gi fee waiver no eno na wo to aso no. To the same application na wo de beto aso na wo di code no ahyem. A technical point, but there's no way aban betumi ewi ni say fee waiver no buy no na akwala na di 18 nti ontumi yɛ no application. Yes sir. Yo, yate ase. Ave o cheche won say family na application, but then I'm trying to get maybe an application more year as family no, but enye one person na ye trotro nkwala ni din wo so. Te say ne o kan say adults ye no de akwala ni hyemu a ɛno ndo ɛnka ho mbia oyɛ mo nyinaa abusuafo no nyinaa mo yɛ ebi kora na yɛ human rights application mo yɛ ama abusua no na nkwalaa na ɛwɔ mu no sɛ wotwerɛ mu din anaasɛ sɛ wopɛ sɛ nka wonya fee waiver na ɛyɛ advisable wei deɛ mɛka no sɛ ɛyɛ question a yɛka ne sɛn sɛnea teɛ no wo na wobɛtumi akyerɛ mu sɛ ɛyɛ advisable sɛ wobɛpɛ fee waiver no enka wobɛyɛ momo deɛ separate na mayɛ nkwalaa no nso deɛ separate based on momo deɛ menim sɛ if there is such an application like this and as a practical like that ɛyɛ wobɛsɛ let's test the law and see no enti no mo nyinaa moyɛ sɛ ebia mokɔgye mo extension anaasɛ mokɔgye moyɛ mo citizenship nanso no nkwalaa no deɛ na wobɛyɛ mobɛtwerɛ de aka wo ma ho as a children no wonyɛ ne saa nanso wobɛyɛ ɔmo deɛ separate application but ɛyɛ practical saa anaasɛ law no anaa guardians way no wontumi nyɛ biribi saa. It all depends on sɛnea wokyerɛ mu type of application. Application bi wɔ mu a maame no na ɔyɛ ɛna ɔde dependent ɛka ho. Ɛyɛ ne mma. Nti ɛno no mfaso a maame no bɛnya no ɛbɛ affect nkwalaa no so directly. Okay. But sɛ nyɛ maame no na ɔyɛ na nkwalaa na ɔmo yɛ ɔmo application ɛno nso ɛwɔ hɔ. Nti let's assume sɛ maame a wabɛjoin ne kunu ɔne nkwalaa no na ɛbaayɛ. Ɛne yɛ FLRM a yɛfrɛ no marriage application. 2.5. Ɔbaayɛ no ɔyɛ n'application no. Ɔno na ne bere aso na ɔyɛ a ne ɔwɔ no na yɛde bi mama nkwalaa no mpakyɛ wagye aseɛ. Nti sɛ ɔyɛ na ɛno bi na yɛde bɛma akwalaa no a yɛde application no to mu a maame ne din anaasɛ papa ne din na ɛda so. That's okay. Na ɔde nkwalaa no ayɛ dɛn aka ho. Maame no decide sɛ mepɛ fee waiver ama nkwalaa yi nti saa deɛ a mekɔyɛ nkwalaa no deɛ separate. Akwalaa no yɛ no application a ɔbɛka sɛ I'm making an application as child. Once I feed the rules na ayɛ dɛn akɔsesa. Because akwalaa no ɔyɛ application as a dependent child. Okay. Now tama ɔba bɛjoin ni sɛ ɔno nkwa na ɔbaayɛ sɛ ɔbɛjoin awofoɔ ɛna ɔbaayɛ na ɔmaame anaasɛ ɔpapa ayɛ ne deɛ dada nti ɔno anko ɛyɛ ne deɛ a yes ɛne obetumi ayɛ fee waiver no ɛde ama no because ɔno let's say maame no aba ɛna akwalaa no aba later. Maame no baayɛ no na maame no ayɛ ne renew adada anaasɛ papa no ayɛ ne renew adada. Maame no deɛ odua no yɛde ma papa akwalaa no nti akwalaa no bɛdu yɛ within bi a 1 year pɛpɛpɛ na ne so ne visa no yɛ dɛn ɛbɛwu. Okay. Maame no deɛ we renew dada nti there's no point so be renew ne deɛ no sisie. Nti saa time na akwalaa no ɛbɛyɛ ne deɛ no and a normal circumstance ɔmaame situation nka yɛbɛgyina so ba akwalaa no yɛ an application. So an application as a dependent child of a British citizen. In this case, a stepchild. So maame na ɔkɔfa no so kukuta 2.5 na ɔde kɔfa no so as somebody who has lived to remain in the UK.
Sesana etie dia. I can say akwala we an application separately automatically. Because Mm. na oya ne de na ode na to so. And na Mm. won't me maame no akofa ne bae na akwala ntam aso say so ye renewal. Nti maame no san kwa ye renewal bi o no mfa akwala no nto so. It doesn't. Okay. At that point, it's automatic says akwala no no yɛ or the application echo. Echo. It na saa ɛhɔ no so ɛka sɛ ebusua no ahokyerɛ aba. Ɛhɔ na technicality ɛbɛba mu no. Ebi a na papa no ɔne maame no papa na ɔkɔfa maame no anasɛ maame na ɔkɔfa papa no na akwala no ɛnya opportunity. Nti afei deɛ ɛnyɛ nipa baako bank statement ɛbɛyɛ akwala no deɛ maame no deɛ ne papa no deɛ mmiɛnsa. But so many nyinaa tumi prove sɛ nokorɛ sika ɛbɔ ɔmo account mu na adeɛ no ɛnyɛ adeɛ a mu ɛdɔ anasɛ nɔɔso nti ahokyerɛ bɛba a sɛ yɛde akwalaa no application yɛkɔ akutua ka deɛ a ɛndeɛ ane yɛbɛtumi de fee waiver no akɔ ɛwɔ akwalaa no edin mu. But sɛ maame no na ne time aso na ɔkɔ renew na application na ɔde nkwalaa no ɛka ho no deɛ yɛntumi split. But ɛhɔ no depending on the type of application no maame no betumi ayɛ fee waiver na ɔde nkwalaa no ayɛ ahyɛ n'application na Okay. depending on the type of application a ɔyɛ. That's good. Na kyerɛ sɛ sɛnea tie biara no, ɛdepɛne nyɛ applications ne nyinaa na wobɛtumi aka sɛ woayɛ. Ɛdepɛne nti sɛnea lawyer Charles akyerɛkyerɛ mu no, etiefoɔ motie a saa na ɛteɛ. Dodoɔ no a aba so no nyinaa mede nkyia kɛseɛ de ma mo. Ɛyɛ me nuaba Tili Duma. Tili mete wo nka akyɛ yie paa. Na nagyeman nkyia kɛseɛ de ma wo gift yi. Asɛ do crunchy nkyia papa o pineapple pinozo. Mo nyinaa me mamutu anɔpɛ Ritz Mami Tando Michael Ba Margaret Edu Mensa Abigail Ose Mensa Ezekiel Johnson Yenu Tete Osofo no eche kefia link mommy o Dua Dina mo nyinaa mede nkyia na Kwame Obrempon Adai Safo Papa me good morning anɔpɛ say good morning manye and Charles Mejo so ankasa till say kindly share comment and like the page or the nasekese e de mamu nyina sanso na Rose owusu edutwu ase good morning Auntie Rose meje wo so papa meje de se ohun ye yenua ba Sandra so ama ye nyina good morning na odi asrade tumanim se onya join ya pe na wo so wa share na we pia na tikọ ma odofo bi nso enya eho emfaso sanso na odi ye ka ne sen information bia ohwehwe BWF Solicitors fo akira kwan a ode abetu dwa se ne be ya obetumi akọ na won so di wasem akodwe omo na omo ahwe sanso na Adam Stead or say good morning madam good morning sir a very special morning to you sanso na KD or say the best lawyer in the UK thank you yenya anopa nkranhye sana na ama ye mpromo na ye denden na adwuma na ekoso sa na nagyeman or say good morning everyone na etisen wo ho football na ekosen Sundays we are sorry now koboya no afrem why na bedu echi Marijina also say Freeman or say thanks for the clarity. Thank you. You are welcome. Enti yebeko ye name na afei memfa names no ento so. Lawyers ma'am, me nua baby say eye akola application ya na oba kroma say 8 years mo na okwe. Or the skill worker ne buy as nurse ni. Na say or say conduct nsɛm bi kakra ɛkɔ so nti tama bra owie ni yɛka ne sɛn ni MTM ni 3 years na owie na obekwa yebe renew ama no man renew na wo hu ni nfa benku enko ni nfa nifa enti na odi ni nemu sa na chese o man renew skill worker no o man renew ama no na abra oba no nso odi nyinsen bae nti obaye na mse busumi ba ku mienu na no wo ye o se oba mo ehu so onyim but obewe a no wo ye sisi akra nya 7 and over or pese or je se wate se akra nya 7 years wa ha obetumi age nkrata de ama no eno de menim se emra na asesa kakra menim se 10 years 7 years agbafa meni so kakra na obisa se ayembia na oye akola no
ne way ne nkrataa na ama na ɔno nso betumi ayɛ fee waiver na afei nso ɔyɛ no gyina so a obetumi ɔyɛ na yɛde ma akwalaa na obetumi egyina akwalaa ne so de renew ne nkrataa na ne nkrataa na akɔyɛ bibi ɛwɔ hɔ wankyerɛkyerɛ mu bebree ba asɛm a ɔka ya ɛne sɛ mekan de ama ɔno nti lɔya asma maame wei ne dida so ɛwɔ he kwan bɛn na obetumi afa so Nti ɔse ɔno ankasa ne deɛ ne nkrataa no asɛm aba ho yɛ saa pɛpɛɛpɛ na ɔka ɛna ɔka nso sɛ ne ba no ɔyɛ application ama no sɛ akwaraa no nya 7 years akwaraa no nya 7 years and over akwaraa no yɛwo no wɔ kurom ha anaasɛ yɛwo no wɔ amanɔne ɔwɔ kurom ha ɔba ɔde skill worker ne baeɛ na ɔbɛwoyɛ nti ne ba okay nti ɔwɔ ne ba no ɔwɔ ha akwaraa no de 7 years nti sɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ application ma akwalaa no akwalaa wei yawo no ha wei de 7 years no obetumi apply for indefinite leave to remain okay ɛhɔ no deɛ ɛnyɛ free ma akwalaa no ɔpɛ nso a obetumi atwɛn ma akwalaa no adi 3 more years aka 7 years no ho na wayɛ registration ma akwalaa no ɛno deɛ ɛyɛ free ma akwalaa no but ɔno ankasa no because ne ba no adi 7 years no sɛ ne ba no wa nkrataa anaasɛ ɔni nkrataa no so otumi prove sɛ ne ba no adi 7 years 1 ne ba no yɛ wɔ no kurom ha 2 ne ba no watena all these years ɔnkɔ tena baabiara akwalaa no will be a qualifying child maame no tumi gyina ne qualifying child no so agye 2.5 okay na meka kyerɛ sɛ ɔte gold so ni ɛna yɛka sɛ we are ignorant about things lack of sɛ Bible na aka lack of knowledge my people perish nti na kyerɛ sɛ onim ne ɔyɛ no ho ɔno nso a ɔnka n'asɛm nti na ɔde ahyɛ no ho na ɔne na mu a nurse ni mapa ɔne mu ne ɔba halaala because ɔbaeɛ no ɛm sɛ almost sɛ no ne way no because of some conduct issue nti no me nuaba utie mi a ɛyɛ nectar wɔ option mmienu ɛne lawyer menim sɛ anɔpɛ wotie mi a wo send message yi ɛnora menim sɛ wotie mi a bɔ mmɔden application wei kohu lawyers no ɔmbɛtumi ayɛ biribi de afa ho de ama sɛnea na woka no sɛ ɛba ne sikasɛm nso a wode kohu ɔmo sɛ sikasɛm baabi lupo bi da baabi a mbia ɔmbɛma wo nso waso ate ɛno anso ɔbɛto anamo na wakɔ w'anim yo etiafo na hwɛfo yabɔ nondu apaho sumadu awɔtwe enti no yɛgu so ɛka about do you know say you can submit your child's visa application for free and let's find out na lawyer Asma akyerɛkyerɛ mu application a wobɛtumi anya applications ne nyinaa na wobɛtumi de ayɛ na wei no wakyerɛkyerɛ mu sɛnea ɛteɛ na kyerɛ sɛ sɛnea ɛteɛ bia no there must be a fee waiver nti fee waiver application no nso wonim sɛnea ɛyɛ no yɛakyerɛ ho yɛama ho nimdeɛ bebree ɛwɔ ha nneɛma a wɔbɛgye ansa na wɔayɛ fee waiver ne deɛ ama wo nti no mo a sɛ mo wɔ anidaso sɛ wobɛyɛ fee waiver bi towards any type of application bi a na ɛyɛ ana mo account no mo sɛne sika ne sika de kɔkɔ money transfer momo ne adeade no ɛwɔ wo megye di sɛ ɛtumi affect anaa lɔyɛ asoma ne menya adwen ɛtumi affect wo fee waiver no na ɔtwe biara wo sɛne £100 na ɔtwe biara sɛne £100 no ebetumi affect wo fee waiver application nti amondwe ho ansa na moayɛ yo yɛnkɔ yɛ ne mu a maba so mede nkyia kɛse mebie telephone lines na bra yɛgu so a yɛdi nkɔmmɔ no sɛ wode question ba mebisa de ama wo also betumi nso afrɛ ɛyɛ 075 96620 154 wobɛtumi afrɛ no WhatsApp wobɛtumi afrɛ no normal call ɛno asɛ wobɛfrɛ na wobisa w'asɛm ɛbɛtumi aba ne sɛ ɛyɛ asɛm a yɛka ho asɛm na wobisa ɛbɛtumi aba no sɛ ɛyɛ bibi foforɔ ne nyinaa gyina wo question bia ɛda wakoma so a wobɛsɛ wobisa no akwanya ɛwɔ hɔ de ma wo enti no ɛnɛ yɛnua yɛ papa Nana Etiahene say please can a child who was born Nana mechiawo anope me moatene say can a child who was born and live in the UK for 10 years be registered as a British citizen for free say no na last ma aka sisi ana last ma mpacho Nana Etiahene question so what boss sisi yeah nti obaya free waiver application ma akwala no
And you say you're free, say, obey submit application is book up a say, awarding you want to, here voucher would be to your fee no amount then in the first stage. After that, now what the application alcohol. What Okay. 10-year child or your registration into Registration. Nana, yes, wait to me. Aqua fee waiver first. Okay. But they say, and Ukraine will fall into me. Yes. Say yes, sir. Eya na to de bi a nneɛma nketenkete bi wɔ hɔ a yɛpɛ sɛ yɛbisa nso no yɛhu ebi ne sɛ nkwalaa yi die a okay akwalaa ne maame nne hwee ne papa nne hwee ɔno deɛ awo ne wɔ kurom ha ɔkɔ school na nursery ɔwie nursery a ɔbɛkɔ yɛka ne sɛn primary 1 maame nne hwee papa nne hwee meka hwee a atiefoɔ mo bɛtem aseɛ na abɔ mu ho na meka sɛ yɛ a bibia yɛ bisa abɔ mu ho sɛ embia na akwalaa no ɔmo bɛkɔ yi schoolfoɔ no bɛbisa ɔmo sɛ ɔmo mfa ɔmo nkrataa embra na meka sɛ akwalaa no okita red yɛka ne sɛn weighing book na ɛsɛ red saa red weighing book ɔmo bi na obisa lawyers man ɛyɛ a na efi mo anim a ɛna kyikyi nkorɔfoɔ rɛ kakra ehu abɔ awofo yi ignorant ehu abɔ mu yi sɛ ɔbɛyɛ dɛ na akora because ɔbɛrima no pɛ sɛ ɔkɔyɛ adwuma akora no kɔ sukuu na ɔmo kɔyɛ adwuma na ɔmo because ɔmo ne hwɛ ɔmo nti halaala yia na ne nsa akɔka bi osuro mpo sɛ ɔbɛgye off wɔ adwuma mu because ongyina yie last na school korɔ no yɛgye passport nkrataa ansa na yɛakɔ primary 1 Yo, sakwala ewo UK omemu a ohia okay, school ye compulsory ma akwala no. Nti so one krata so ni krata o enye problem. Because oni krata na so akwala no tifia awofo na atumra anyway. Nti say ya akwala no ne ebema wenyi akase kofa nkrata abra no e bia otu kwan omukọ trips bi ewo outside the country. Na ɛsɛ ɔmo kɔgye visa ma akwalaa no a obviously no wonni visa wontumi nkɔgye visa ntu kwan nti ɛno ne problem a ayɛ a nkwalaa no face apart from that no akwalaa mmara no kurom ha mmara no yɛka ne sɛ it is compulsory for every child to be in school every school going child to be in school. One can say every school going child who has papers or see every school going child phrase simple and so we say every school going child should go to school. Na me ba no go school a untimi mpame no. Nti yenua sa akwala ne tifie a ukra ya me na ayo adom aban so wo mu se wo ba ne tifie. Nti sa akwala no wa passport so ni passport eye big deal but sa kwantue bi da monim dia a na se kwan wo ho dia and ye kwaje passport ne ya application ma akwala no. Sa kwan da monim so dia and sa kwan ni ho so dia don't force it. Na nkɔfa tipa bi ma wo sɛ yɛsi and nkɔgye passport ma me ba na kyerɛ sɛ ano koraa akɔyɛ wo problem nua kwan ni hɔ a ɛha wo ho akwalaa no di bere a obedi a na wakɔgye passport na wayɛ no application ama no kama bere a wɔkɔ school bi until sɛ obedu sɛ ɔkɔ college no you don't have to worry. Yeah. You don't have to worry. Ɛno ne ɔmo adwendwe nti no ɔmo de ɔmo da ya ne sɛ akra na kakra wenya 7 on sɛ 6 years na ɔmo kɔ yam sɛ year 1 no nti akra nti nka ɔmo de ɔmo tɛ saa na akra ne nya 7 ansa na ɔmo akɔgye nkrataa ma akwala no na ɔmo ayɛ nti no me de sere no because me na awofoɔ no na me ne ɔmo kasa a ɛyɛ na ɛyɛ me like ɛyɛ ma I mean woka nyinaa wɔn si daabi ehu ɔmo ehu ankasa ɛna abɔ ɔmo yo me nua aba Mary Gina say I have a 13-year-old child in Ghana ekuya for them ho ɔfɛ I say I'm on the 2.5 visa route through my second child I had here. Okay, if Ekua comes to UK and depends on my visa, when
I am renewing my visa. Can I ask for a fee waiver for Equia? Thank you. That's a very good one. And Loyasma, Marijina question. I hope so I've pronounced your name correctly. Mimboni ya fache me why me who are the so papa. And Loyasma, You yaba Equia na semono. until you say I have Mhm. 13-year-old child. I'm on the second half. Okay, second of my second, Mhm. second of my 2.5, and my second child is here. Oh, the second child I had here. If it Mhm. comes to the UK, depends on my if a queer comes to the UK, And I'm renewing my visa. who is speaking? Okay, so Mami Oh, Marijina na the eka child is say in Ghana. The child is a yes. queer. Equia na ye Oh, makes akala sense. no. Okay. Mhm. If my child comes to the UK and depends on my visa, when Mhm. I am renew my visa, can I ask for a fee waiver for? But that is the one you asked. Question will you be say, say akwala no yɛ application na ometumi asplit akwala no de na efi maame ne de no mu ana. Na meka Mhm. sɛ akwala no nko ara na ɛyɛ ne deɛ a ɛn deɛ fine. But some Mhm. mmienu na ɛyɛ abɔ mu deɛ a ɛbɛyɛ den sɛ akwala no bɛ split efi maame no because maame na ɔreyɛ na ɔde Mhm. akwala no yɛ dɛn ɛka ho. Eka ho. Have a dependent. Nti the name of the applicant ɛyɛ maame no, ɛyɛ akwala no. Mm. But sɛ akwalaa no na ɔbaeɛ ɛna na mekyerɛ m sɛ akwalaa na ɛbaeɛ ɛna baeɛ Mhm. no maame no deɛ no renew dada. Akwalaa no Mhm. tena so sɛ renew deɛ a akwalaa na ɔyɛ renewal. Nti the Mm. main applicant will be the child. Ɛno no yɛtumi yɛ fee waiver ɛma akwalaa no depending on family's financial circumstance. Mm. Na Okay. ampakyɛ wate hɔ no ase. Matthias, me gidi so utie ye nti obeti ase. Mm. Ɔkɔ no obisa sɛ when my child comes metumi Mhm. ayɛ me renewal na mede no aka ho na yɛakɔgye fee waiver anaa. Mm. Maame a ɛyɛ Regina yi, ɔno no ogyina ne kunu so, yɛ sure. Yes. Unless Also ɔmo jina ne ba ogyina owo no akwadaa wa no ha. so. Okay, okay, Ne ba okay, ne all right. second child Mhm. owo no okum ha no. Na we gyina ne so no we nya 2.5 years. Na sisi All a right, so right. kofa ekwia a ono we Okay, nya 13 years okay, e de ba. okay. Mhm. That makes sense. Yes, in that case, yes. Mhm. Obetumi. That Sunday Ometumi. time, Regina, yeah, obetumi. Why? Eugenia or whoever, yes, but obetumi. Yeah. Marigina. My Regina. My Yeah. Regina, obetumi. Why? Quite the whole kasiema o. But I have a lawyer, what you say na on to me more. Ɔde n'ase abadada because otie yɛn yo marigina yɛn nso yɛda ase sɛ wenya nteaseɛ na yɛkɔ yɛn nim numbers a wobɛtumi afrɛ ɛyɛ 075 96620154 075 96620154 wofrɛ wobɛtumi afrɛ whatsapp wobɛtumi afrɛ yɛka ne sɛn normal call nso mɛgye wo so na mebisa wo question no ɛde ama wo yɛnhwɛ wei nso ne story mesrɛ ma wo mekan ne kakra na because wamfa mba ɛyɛ a mo send messages na mesrɛ mo ani deɛ mu momfa mbrɛ a yɛka ne sɛn platform ne so sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi akan ɛfiri hɔ nom ɛde ama wo 075 96620154 wobɛtumi afrɛ biom na wode aba yo lasma wei nso sei my school workers yi asɛm deɛ ɛha yo ɔyɛ school worker na ne wei no ɛba bɛwu odi kan yɛ saa yɛka ne sɛn ɛneɛ government ne kan sɛ ɔmo mfa ɔmo din nkɔto saa database no before I Oh, continue last month saa deɛ no ɛda so koraa yɛ adwuma ana wow. Well, so Aban can say be a stranded be on here, so that is still there. You have it's to still before there your application, just say within was at the end answer. mm. Okay. Oh, obi fresh sisi a ɔde ato so mpatwɔ wo a wofrɛ wobɛtumi asan afrɛ bi wɔn a me question ayera ɛwɔ me board ne so ɛna emi mbisa wo yɛ yo nti no
Skill worker, my name so the name koto, so I didn't but let me just give it a brief. Na odi kind enya sponsor nibi, but I don't know why or yeah. I'll go through. When your second sponsor or yeah. It's similar. I think there's a similar question I asked last week about say or the ne yere aka ho no. Ne yere aka ho na or ye chechire mo no. But wait and patcho hold on 1 second, mommy why me bisa question ni wia. And our lawyers okay, let's pick it up na ye nhwe. Patcho tie for our line so ye tie o kasa frame. Oh, because I free ready. Okay, papa ye jo. So bisa question ni uncle. But so in 4 years 4 years ago, I'm protection, humanitarian protection. Okay. And maybe business Seattle. I'm best have my humanitarian protection and I say I'm my indefinite. Some could renew. 4 years ago, not just so 4 years in here, right? Yeah, and this year I may renew, but the person who say I'm protection be more nasty, I'm more indefinite. Last man. Yo, me pa cho omo ma wa hin. I'm 5 years. Omo 5 years. Omo ma no the condition kan ho ana. Condition ya na Omo ma letter. Yeah, I'm letter, yeah. I'm book baby, yeah. Letter no application one na we ya na say lawyer na ya ma o. Charity for be there, man, yeah. Nti decision ne buy no so omo ma letter bi. I just say your email. I want me print here and I say attachment. Bibi sa buy. Yeah, we be by me kai say we be by, yeah. Nti u read ya kwa ase ho a obekire wo ne obetumi aye after 5 years. So because me who near womb to me can say and I say application bi ani engineer so a engineer so any nhyehyɛ a ɛwɔ ho nti unless I obeka say lawyer be say book appointment possible. Okay, protection on my ben mu na hu ya ye Me ya we kai minim sa but on my ben na wo say kwa ye be chew nti wuntumi nko naturally me man say me say me yale. we understand we are Yeah, me mental health issue and me the man. on the humanitarian protection on the basis of your mental health. Yeah. And yes, sir, be a uko or ukrum be a into your application, okay, say you are from Ghana. It's not about say uko Ghana. Sorry, it's yes, okay, into China, we are Ghana ni. You can say we are Ghana ni. Now uko Ghana charity for no NHS for I'm book baby and I want the count. But some people say one kasa uko Ghana be better. I want to say me mental health into no mean to me Ghana. I want to hear the far. And it's also G2 so we are sama. Yeah. And man kasa on mo no we are sa. Can say ya sa. Why? And see there are different way ewo oman no a wofimu eba no obi obaka say oman a mefimu Ghana me ko Ghana mintumi ntena ho because of say so what just here no omo no so say and yes na tie dia tena kromo ha say because baby ani ho obetumi akọ yentumi nkasa ko Jamaica yentumi nkasa ko Congo because we mfi ho Ghana so kwa bibi beto and the tena ha say but what just here yeah. Nana we application nti sisi na o kan say oh sisi we okay ukọ Ghana bibia ento sana o pa kire There is some person can call holiday ba. me say Mr. won't ase e o say ukọ wa bibi beto yes anti na we ya de ma o Sa pepe. na sisi a we sisi a we say oh sisi na me kwa bibia ento me sana o pa kire Say men can sa na o say na ade ro ma tren mo achi enti no ka me ka. Okay, see, your question now, Bisa, lawyers may be sad. Yeah, kasa na me ne o ka o
Not literally say work of catch emotion no twin chain. What dey wadamfo bi. Yenka wadamfo bi asem. Wadamfo Kwame or say ofi Congo oko Congo abibi beto no. Congo ne yare no kra ye kwa ye de besere no. Ebusuafo bepo no. Say ontumi ntina nti abanse sa na etie dia ene tena ha say ne ntumi hwe wo. Ti ama wo 5 years afetina mu ne ye nim kwa wo ho. Yes ah. And after 4 years na Kwame ye unie wadamfo ba say oh Congo no kra say ma ti say ho ye de pa ti mi ko twasi aba. Na ode abatu wenim say ye wo na wo ye badwem ba then na wo afoto be na wo de ba ma unie. Onti ne obisa no nti ase. Ada nti na wo sere. Pacho ada nti na wo sere. Ada nti na wo sere. Pacho. Okay. Ohuni onka. We say it was a funny kakra one year wadamfo ekan because osi okofia bibi bato no. So okofia bibi bato ne dia ye gina so ya ma wonkrata. Nti na opa chen say bibi ade se say ade bibi aye okay. E ma no nti okwa kwotwasi. Na say wokwa kwotwasi na wo ba ebedu airport bi na say ah. Na ya na osi wokwa bibi bato nti ye gina so say tina ha say. Say ne ye say ya de me say bibi aye okay. And ye come back near my obi so ya manu bra wa then obeka no more there no problem. but you say I say no dey no kre. no cry sentin na wo sere no cause who tia say ah na me ne madam free kan dey to azum and you careful why Okay. so when you citizenship there ubetumi akobe bia including Ghana but sisi na wo say bibi because jabi dare wo nti wo kwa ebe hyew ne de say wokọ na enhyew de a ene betumi akasa na ka ho because yame adom bibi akoyi why Okay. Watena mu acho basta na je say we influence no wenya okrom ha. What you from saying My name is Steven. what you here now ti Oh, me already. ubetumi ya brain na wa ba office Who are you? Oh, Seven Sisters London. Okay, meet me. Oh, David, I'm saying, the brain na Just person wo pray no book appointment na ko hu no why? the brain na wo person wo no ba money there we are. Tie, da ben na wo benya hu e de aba na make arrangement for you. Next week na meeting about next week. Next week. Next week Tuesday to Friday so wo ba me ho dia me wo ho but so wo ba my other colleagues to so ho dia and they ubetumi aba Monday to Friday why BFM Solicitors, BWF okay, BWF. Oh, me so me friend of we are beside account. there be share who share wo himfa. Me show YouTube. YouTube no obehu information se wo hwe sisi obehu information egu so sisi a BWF Solicitors 4th floor Anna House 214 to 218 Tottenham High Road. Okay. Aba nti twane photo na fatu phone so na wehu imagine na mesmi no obetumi afre baako na we book se opese upa appointment with lawyer Charles Asma nti obema o sa akwanya no why Okay. That's it. me so ne that oba na obeye ni nyina ne oba ni nyina ne say wo de letter no ayede ma wo no wo de baba why edi kan e be hwe say wo bre aso say wo kwaji afebo ana say ese say wo twen kakra na number 2 ye de ahwehwe no beto eso na ya hwe say ni awo kan ya wo de kwaji nkrata no e ma wo kwan say ese say wotumi kwasra okrom na wo ba ana na ya hwe ni nyina we hu bebi a wo be gye akwankyere na we hu bebi a wo di wanamo no ebesisi why Okay, that's it. yo share mami o papa Steve won share mami Okay. share ni sisi a men ka se mebe share I think you are missing. okay me that say sonnet here na eno ase obehu lawyers no na waka wo yare na yahwehwe enu adro ano edro e de ama me nua be Michael K Amoase. I sent my application last year May and have not heard
from them. What should I do? May not just say 1 year about. Would you call and when ya any notification, any letter be just or Monsaka application and I say Monsaka and a fena like near Twasono, unte she in our person. Lawyers, man, many are my question. Yo, I bet me I'll borrow 1 year. Why? Any Michael? It me borrow 1 year. Why? I bet borrow 1 year. See, I understand I'm rano eka. Nti say minim say lawyer na ye ma one say one we ye ya. You bet me I start say who chase, who follow up. Obey be a pre-action protocol letter. Now they are come on say adie e buy afimuni na den e kwaso. Na wa kyerɛ ne nti a ɔmonya ne ntɛntɛm ɛma wo bi a delay no affect your health wo adwuma obi na wobisa wo de adesrɛdeɛ ato ɔmo anim ɔmɛtwerɛ abɛka kyerɛ sɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ akyɛ na mmom standard time no aboro 1 year and this year almost 12 months and above wo de ne do 12 months mpo na above na abɛba enti na kyerɛ sɛ wokɔ na yame yɛ adom a wobɛtumi so afrɛ wo MP sɛ ɔno so ngyina mu ɛma wo wobɛtumi so aka kyerɛ wo lawyer no sɛ ɔno so follow up ɛma wo but we all follow up, we all do it. Sometimes we have to be real and objective and frank. Near woman in an say, I dare no eche. If you made your bantam, if you made your check. No more can I say a borrow 12 months. It's a local computers not quite up. How long will application take before I hear from the Home Office? On my culture that the standard time is now 12 months and over. Nti sɛ wodwen sɛ wontumi nkyɛn bi mu a twerɛ mo na sugu ɔdo so na yame ba mu a na bibi aba mu me client baako yɛ private life no ɛmaa no ɛna yɛatwɛn almost a year ɛna ɔyareyɛ nti ɔkɔda hospital ɛna ne landlord ɛtu no ɛfifie nti na hospital foɔ no ɛsɛ sɛ ɔmo ba mu na ɔmo hwɛ sɛ ɔmɛtumi aboa no wɔ homelessness support a no mo frɛ me no mpɛ sɛ omisa me sɛ ometumi ama no support ana mpɛ sɛ omu sɛ ɔwɔ nkrata a obetumi agye benefit a na me sɛ ne nkrata na afi na yɛtwɛn yɛn maayɛ ntumi mi ntumi ka nkyerɛ sɛ o qualify nti wo na yɛ wɔ adwuma nti sɛ wo hwɛ obetumi aboa and of course boa no nti yɛyɛ ne saa na ɔno contact home office you see your contact home office no home office twetwe no ba sɛ delay ɛwɔ hɔ ba senior na nipa na asam na ekosi no grant no within 1 week no yeah back and forth na pa na grant here na me send the command nipa ne sɛ o grant nti me sra wa aboa bi a ho bia no fama no na o ma hya sɛ omoboa no so these are some of the things I hear AC but I no interest say nti sɛ wo to betu wo issue bi a ebetu betumi agina so sɛ say nti na omo ya ne ntam a wo lawyer betu sa na mo no ama wo and I say we MP betumi etu anamo no ama wo nti yenua yesre ye ne saa but na ewu me say etumi che etumi bro 1 year Yo, so pre-action protocol ehu hia se abra we hu se wo application no chewo kwan bi so na wonte hwe na ya nim se won se last month say in edi kan wo ya na at least on mema notifications or omonsa account or application dey standard enchesa yenua na opa ne say if say client and so obi a wire application ka try say menti hwe ya no patch service and my okay one so akọbọ nsa no into application there but no patch say ade na mbaye na beba da bay e language bi a aya ebusuafo use experience matters but no patch say menche o nka beba da bay eche into say otete a on follow up yo atitia on follow up last message emsaba dadara na me nim se me na me bu me ni too so se bia na mambo enti me mbo na ye hwe oh hold on me increase it kasa no we true last ma ote na 18 years next January
Now, a person who's in 5 years or a person or register Ketuano Omnian rating as a British citizen. Now, or more application also saw Mudinia indefinite. A chair home office power, blow mobile in Mahon, a chair almost a young son or moon. And physically, no, maybe 5 years or a main. But time I approve or indefinite in a mile for the first time I'm going to buy a new 5 years. Into a person who said, bet me I register a crown as a British citizen. I brought me 5 years, and I said just for time or more time at home office day, a minimum or more, and sana or qualify for that 5 years. It was near my palm, a boy, and I'm sure. Bye. Let's also take question. I also can be beside Kalane the 18 years, me boy. So Kalane is with the 18. So Kalane the 18. Last man. Me now was trying fidgeting with beginning with the MPK age, up. Okay. Ne stepchildren by some years ago now. Omo buy no, or no you need no indefinite. Omo man no indefinite. Now Kitwa Power no benya 18 years next January. Okay. Or still obenya 80 years next January. January, yes. Next January, which is next year. That's it. All right. Or still Kalana buy no. Application, minimum application call because normally we ban away application a amount of 5 years. That's correct. See amount application why application amount of 5 years you no dear no won't sign BM. You only go for settlement. That's it. And you say I got your home. I'm saying no patches or mobile no bedu application no kwache. In the moment of 5 years I feel even though 5 years on the visa no and soon ye, but in terms of physical presence, I saw 5 years. Okay. The test is not the visa test. The test is residence test. Okay. So let's apply the test. Imran says, who did 5 years with UK? What me settled status application? That's correct. Akwala buy no up to Pemprane we did 5 years and the answer is yes, maybe. Yes. And because we did 5 years from the time, there'll be real. Or you're qualified. I qualify for settled status. Okay, that's fine then. And your registration, registration, and your registration. A settled status and a SSL or Yama Aqualano. For your settled status, Bacolani, we are now feed while share the other avenue. Or the bear register. And just a time as Aqualano, 18 years in my idea, which now register. So 18 years now, but yeah, just after 1 year, no, now why naturalization, no, I'm Aqualano. Okay. Yambo last one, so Nanshe. Eunice, good morning. The Maso of my palm, maybe Sakoshima, Yonkubi. What day you have a been a buy on a year, and now in a time and papa. And or committing old girlfriend be on also so at the different route and a buy your health by himself education maybe. And on a old girlfriend so no couldn't say. Just I beauty said no turning back. Until or ne shisha no makunyi saying how na omo pese omo de akra no ekofi enam work commitment ne other complications wo akra no hwemu na omo pese nkomo je obana setena no bi ana bema na setena no ha no de ma akra na nsa no omo de na kofie but akoye bibi te say omumu bia ntimi declare yo bema no ne oba no bia ntimi declare ma home office say bia omo our no ayebasa because some person those people no so mo ho be kire omo kwa biso ndi some person mo de akora na ekofie no so mo ka sa omo kwa akwaje ayia akoma na se papa no na ya ma akora na ayede on bebusa ma me na se ma me details be ba so because wo birth certificate ni so already se ma me no so na ya ma akora na sa so na papa no so details be ba so
na ekokoba enkotwetwe ayi bia ma every fikese mu ho masse bia madintina anu kunu te ho na wa free akire na obi foforo akwakọ abra divorce ayi bia enko fikese mu ho ti emsa chiro mo sopa nti se mutimi eboa emomo nchase kakra emsa beboa edmase so edmapa mo yenya menhira mo pa. Hey, crisscross pioneer last my we last question. Oh dear. Hello. Yeah, hello. Pacho Freba Jumediene so. Last my okay, where they say a voice note. Ayentie no yewe na ye kotie ba kono. Ya ba kono. Mate, Pacho, this our question yanko. Hello, good morning. Good morning. Pacho mentie and wo TV no so why tie wo phone no so. Pacho. Okay. Pacho the Michiamo Loyasma me follow pa Facebook time via the firm Abdul. Okay. Hi Abdul. With a new question be I'm person bisa wadaroma. Minua bako or the aware in a back room ha. Now buy no say Obano ewo landing and also ewo Nottingham. And I say, you manage 2.5 years since so. And a person coffee, the edical person coffee about what now 1 year, 6 months, so coffee about Pacho, the edical, no say affecting Bibia because of valid visa. And I did to be you know. Pacho, may you second question. Okay. And Uni, and so Madame Free, all by no so on in the Kuni Betina meboa. Only year in Pacho. So on in the year Betina. Pacho. About on it's on in the unity. Pacho, I only year nothing. So on in the unity there, which make holidays now about. Why? Unless they be or how on person with that. They all say I me say our no the buy now buy no I say Obano if you are not a team boom I but Edi kan bi so say Madam Free so on in the unity. Pacho I On in the unity, why are you saying so team boom? Technical. Say I am baby otino or no aba. It could be so ye juma wa hanikun but omutibum. So what I say, and remember omutinikuno not omutibum. To ko holiday bibi ensi kwan. So I want to say ya kasa sisi ya kasa on kwase sasa nyoma bi a kire say on na yire anasa niku na acha obenya nyoma bebre a kire say omutibom ya za. Exactly. At the same time, so corner or banner your free, we do airport to your friend and say, okay, now crowd and why so me buy me kunu me or say, okay, young friend in me son say no crowd. So the other person that confirm say I confirm why. Not that tell you how I'm kasangazano anything. Only how. Why? Pacho na you na application no unfortunately ni how ba ko me kura last me send ba mo ayi so ba o say no on kolamian so application one form one so and just say you know obetumi aba aye application man kola no do ma ba Yo, I was say application you be so say do you have children? So when you say okay say okay yes or no. Also can say no. Okay say no, full stop. That time no I won't call that me boy. No, I won't call under that. But on any answer no can say no. Pacho we can know and I just say oniba, yes sir. Oniba no correct. I feel na wakwada so die say wo ma, yes sir. Pacho say oh my kai say me wo ma, nti metumi akofon wa ba na, yes sir. Pacho say ya wo na ye dis asem abetu wanimu a sanka baka say ya no credit dia and dey prove say ampa ya wo ma na mom I refree na ekoba ye, yes sir. Pacho because when you normal I refree
Akwa ti say ye bi say wo de den wo say me di kojo. Wakwa aba so they be me di kwesi o. They say that then oh me refie. Really? Refi say from It kwajo. makes sense. It is a sign that here there as a so prove said the man no obetumi aye DNA. Okay. Or your DNA there and ya no correct say I refrain e koba ya na say mistake na koba ya na say nipa na oye no kra no when tie na no Question. so what you say. Clear. Look, it's so easy to defend. But say we for birth certificate pet. If you cry now birth certificate cry fi no ma akwaye na wo dey ba. Last year ye bi sa wo ba na ye bi sa so wo ma wo se dey bi nkwala so mo ye mpedinfo a che say ampa na wo ma ba ye dey. Say obi a na dwugudo ati wase. The only way out so betuma ye DNA there and the no be solve sa complication no and that's a doubt no. Pacho Mati. Pachola Mati. That's it. Pa Yes, yeah, Namishram. that's it. Na Papa share Namishram na program mumpi man. wa muye nina Pacho yo Mati. Mashe. Okay. Yeah, that's That's right. right. Okay. So, Nana nie. Nana tisama ho. Yeah, some papa na ye born the video no and the Yes, audio no. yes. Me sambo ana okay question no. And Pacho I'm say akwala your registration there no. Yes, yes, yes. Yeah, registration there no. Mm. And I'm say na nchiremu ana ye chiremu ni na ne say. I'm say be registration there yeah answer. There was another one I will play. Sure. Morning, lawyer Eunice. Good morning. Manyeti. The maso my palm. Me bisa question ma yonko bi. What they you have you need been buy on it. And now then you tamo. Near oni obema foforo akọ no. Yes, that one. You see, Sanka na obisa no question a nka mebisa no other questions. Na the nchiremu amayen. Na yati ase yi. But obi na wakwati na obebisa ma obi. Mmara ne se wo ba krom ha na waware. Na owo a akwala no ye nipa na ote aware na ase no ne ba. Yes, straightforward. Unless say we gya aware ansa wo akwala no. Enti bi a yebekọ na oji aware. Ebi a yebekọ na bibi wo ho a no ni osmafo yi wentumi ankyere mu yie. Nti na yebeka ne se owo ye no na waware dada onje aware de a ende akwala no eye ne ocha aware na se no ne ba. But it's also possible say papa no a akwala no ye ne dia no ono so eji ne ba. Ti na akwaye twina mentwe. Nti ya say yenua bai on fire telephone number na on frɛ na yɛne ne ntena ase na yɛmfa yie ntu eyie ɛwɔ sɛnea mmara no ebesi aboa no nti on frɛ na ɔngye akwankyerɛ na ohu anamo a obetu next why Okay. Yo, la asma ye beda se say emrena so emrena e bi mbisa nana nie question na afede en sorry and so ne anko. I say Alfred works as a care worker and recently had a baby in the UK with his wife. His wife joined him in the UK 1.5 years ago. Alfred had 7 months left before he qualifies to apply for indefinite leave to remain. What visa status will his wife and child receive when he's granted the indefinite leave to remain? okay so care worker baby wife joined later Alfred has got 7 months to go internet just say wife no eba ya na omunya omuwo ya na Bibisa one trim, but it looks a Bibisa. yeah nti wife no Alfred one na ode baaye nti sa Alfred kwaje indefinite a one omunyina na one oba no na ebekwa akwaje it doesn't matter say oba no time ensoye And na so, better the time so na okọ n'animu a ese so one oba no na ekọ ontumi nja no wechire nti obeye application for indefinite your baby says do you have dependents or the no, the omunyina Munina account. waye bia ma akwala no so dada on aka wo akwala ne dia no so nyina no it doesn't matter ne aka wo maame ne dia no so it doesn't matter or the omu nyina ba so as independent
Wow. Hey, and you know the bed the pow. Because me fan near ya church me fan is a uba 3 years. A tre answer now year eba bekan wokoji yema 5 years. And o yere bekan ho after 3 years. Na just yere nya be 2 years pe wa ha. And they say we due for indefinite. Uko akoji indefinite. O yere na wenya 2 years. And akola na ya wo ne foforo no so mbia wenya be 7-8 months no. Wode omo den nyinaa bɛka o indefinite application no na ɛno results no bɛba sɛ yɛbɛma ɔmo nyinaa indefinite ni bi saa ɛno ne nteaseɛ no ana. So now this is the logic. Logic in here. Me yere ne me ma abejoin me. And depending on me. Omo ba no. Yes, omo ne omo pe na ye de ma omo. Oh, okay. Me die no. Na ye de ma. Okay. It is omo ba. Omo bedu ye no na zanka me adwuma ne bo me a, sanka omo so abo omo. Sa. Yes. Me come animu a, do I move with them or I leave them behind? Only omo nyinaa na bɛkɔ w'anim. That's the logic. Nti nyame won na ye de ma wo. Good one. Law ni dear o test ya de akasa. Yo lawyer Chasasma em say ene hane di dwumedi ni besi meja ama se obema yen just the summary of it na se na ye di atudwa na fe ya sorry na so nti patro adaroma obe summarize ama ye wo poto kasa ni mu a e wo nsem. Yo, viewers and listeners, thank you so much for making time to be with us through. Today we covered a simple question. Did you know that you can submit your child's application for free? And the answer we gave is yes. And we got to know that it can be done. To do that, the application has to be one that calls for a fee waiver, human rights application, i.e., family and private life, or the child is making citizenship application to remain in the UK. On that basis, the father or the mother or the adult in the life of the child must show that they cannot afford the child's application fee. They have to show this by providing their bank statements, their pay slips, and their bills. Then the bank statement must cover all accounts, and it has to be 6 months up to the date of application. If the child has bank account, the child's own bank statement. The mother, the mother's own bank statement. The father, the father's own bank statement. If there's no father, then of course it will just be one parent. Or if the child doesn't have two parents, then it will just be one parent. Regardless, the adult in the life of the child must provide bank statement to show that that adult cannot afford the fee. The child must also provide bank statement to show that there's no savings in the accounts of the child to show that the child can afford the fee, him or herself. The caseworker will make assessment, so you have to help the caseworker. The assessment means that you put together your income, which is the money coming in from all sources, benefit, salary, support from anywhere, and all the money that leaves the account every month. Any figure that is £250, you have to explain where it came from and where it came from and where it went to. So outgoing and incoming. You explain all that. You explain by making notes on the bank statement. So you draw arrow, 250 from John Mensah. This was birthday present from John Mensah. John Mensah is my godfather or godfather of my child. This money went to Mary. I borrowed money from Mary to pay my rent and I refunded or I repaid. In that case, Mary will have to write a letter to say that, yes, she gave that loan and it was refundable and it has been paid. You do all this. If you transfer money from your account to another account for yourself, you have to explain what
the purpose is or was. Once you do all this, the caseworker will assess and conclude that, yes, we'll give you a voucher to pay for the application. Or we cannot give you a voucher because we know that you can afford from the evidence we have. Are they able to find things out themselves? Yes. How did they do it? They use credit reference agencies, Equifax, Experian, and so on and so forth. They use that to track all your bank accounts. So whether you tell them the truth or you don't tell them the truth, they will find out. And therefore, give them everything truthfully. Then the assessment will be made. Either you get it or you don't get it. If you don't get it, you have to pay to submit the child's application. And if you get it, you will be given a voucher to use to submit the child's application. If you critically and carefully do it, you are likely to get it if the evidence are clear. Otherwise, it will be rejected and you have to pay to submit the child's application. We'll meet again tomorrow. Tomorrow we'll be looking at another interesting bit. You want to bring your child to your husband or your wife to the UK, or your wife or husband is in the UK and wants to apply to join you. You don't work, but you are self-employed. How do you prove that as self-employed person you meet the requirements for finance? That will be the conversation for tomorrow. Thank you. Thank you, Lawyer Charles Asma. Yabeda si na nchichimu a odi amaye. Mijiri se tie for ne mutie nyina muni aso muni agye ho na me nso me di adisrede betu munim se mo keep on sharing. Wo program no YouTube or Facebook or Instagram, TikTok baby a. Bomodiana share, copy the link and share it to among your friends, your family members. Obi a wo contact na yentre yenhyem kakra medamu nyina se nyame adumochana the community and the law no beba so den Lawyer Charles as my dekan aka topic a roba bitudwa de pa nti bomodia na join us 4:00 sharp na 6 na de abewi ye menu abema reku frempon obegine mo den enti me de aha na edi dwumedie no ebeja medamu nyina se biom na this week yenhwe na nyame ewo maye. Until then, have a very good weekend and a lovely one as well. Thank you. Adios. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specialising in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specialising in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contestant and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner. With over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340 or our emergency line
is 07712 761 884.